Strange news from around the world. Ding dong, motherfucker! マザーファッカーはまずいんじゃないか so, sorry about that. いや、ストレンジニュースやるんでしょ Strange news! ごめん。ストレンジニュースやる前にね、What's up? ちょっとね、ここのエイブのうちに、今日来たわけじゃんね。Yeah, you came over to my house. そのマンションの And I ね。gave you some wine. そう、続きですからね。Some ね crackers. クラッカー食べた、エピソードの Famous 続き。 Iwaki tomatoes. そう。ピンポーンって。Yeah, it's a package getting delivered. いいね、生活音が入ってね。これカットしないからね。Sorry. で、今日このエイブのマンションに入ってくるときに、なんと、外国人の人が住んでるんだね、ここに。Yeah. 見たことある It's me. 違う、まあ、それエイブだけど、エイブじゃなくて、Oh, there's a different foreigner そう。in my building? Really? 見たことないの No, I've never seen another foreigner in this building. ジーザスみたいな人。Really? 髪長くて、ちょっと髭ファー生えてて、ちょっとね、ソバージュ。Does he look like a homeless guy or something? そんな感じ。なんか、いや、そんなことはないけど、ゴミ出してた。Oh, okay. で、目あったら、はいって言われたから、はいって言ってやったよ。Hi. はい。 Wow. もちろんね。Oh, yeah, I've never seen him before. そうか。Yeah. じゃあ、引っ越してきたのかもよ。Huh. Cool. クールだね。I thought I was the only foreigner in this building. ほら、だって、大家さんもさ、外国人を受け入れて、トラブルが何もないから、じゃあ他にもってなったのかもね。Oh, you're welcome. で、さあ、ストレンジニュースです。Strange news. Okay. I'm not going to put in any sounds. All right. Strange news. Okay. So, the first strange news, it's from New York. 久しぶり。New York City. So, recently, there was American Thanksgiving. いつだったのサンクスギビングデーって。About 2 weeks ago or 3 weeks ago. それっていつなのいつサンクスギビング I'm not American, so I'm not sure, but I think it's the third weekend of November. 11月の第3 I think. そう。So I'm not sure, sorry. Canadian Thanksgiving is in October. カナダにもサンクスギビングがあるんだね。Yes. まあそうか。アメリカより上にあるから、ちょっと早めに来る。The harvest. そうだね、その収穫がアメリカよりちょっと早いのかもね。Yeah, so the harvest is earlier in Canada. なるほど。So Thanksgiving is earlier. そういうことだね。はい。Yeah. で、ニューヨークね。Yeah, so this comes from New York. はい。There was a lady, and she was cooking はい。for Thanksgiving. サンクスギビングのための料理なんてあるんだ。Yeah. So, she's cooking and maybe she's washing dishes. お皿洗ってね。And so she's washing dishes and cooking. So she took off her very expensive rings. その指輪を、とっても高い指輪を外して洗い物したの。She had 3 very expensive rings. 3個もしてたんだ。Yeah. And one of them was her wedding ring. なるほどね。So important and expensive rings. And she took them off and put them on a paper towel. ペーパータオルの上に置いてたんだ。Yeah. In the kitchen. And she cooked and had Thanksgiving dinner and maybe cleaned. And then she couldn't find her rings. もういろいろやってる間になくしちゃったってことだね。Yes. couldn't find 見つけられなかったってことだね。And maybe she looked all around the house. She looked everywhere and she couldn't find her rings. And then she realized, 気づいた。Oh my God. She probably threw away なるほど。ペーパータオルに包んで
Yeah. だから、Don't you say in Japanese, kitchen paper? キッチンペーパーだね。英語でなんて言ってる？ Paper towel. ペーパータオルか。Yeah. そうだね。日本ではキッチンペーパー。Yeah, so she threw away her rings into the garbage. And the garbage was already taken away. もう、回収車がもう行っちゃったってことだね。Yeah. But the rings were very expensive. はい。So she was like, oh no! And she maybe called the garbage company. はい。ゴミの会社にね。電話してね。And she went from New York to one state south, New Jersey. はあ、一つ下の州。Yeah. ニュージャージーね。Because the garbage, there was a garbage like transfer station for garbage. なんかその集積所みたいなのがあるのかな。Yeah, it was a garbage transfer station. はい。And she came and said, oh my God, please help me in my ring. And luckily, はい。 her neighborhood's garbage はい。was still inside one truck. はあ、その、彼女のご近所さんのゴミも、もう一つのトラックに入っていると。Yeah. 入ってたんだね。So she looked in more than 200 bags of garbage. はあ、まあでも、あれでしょ、そのトラックにあるっていうのはもう間違いなかったのかな。Yeah. その中の200。More than 200 bags of garbage. Gross. それでもまあ、指輪見つけるためだったら別に。Yeah, だって、yeah. So anyway, she looked through 200 bags of garbage, and finally, she found her like mail, メールって。 like a letter, あ、はいはい。like junk mail that you throw 自 away. 分がその捨てた手紙ってことは自分の名前書い her てる、ね。 name or her address, and so she knew. Oh, this is my garbage. And finally, she found her rings. そうか。 Yeah. よかったね。 So there's a happy ending, a happy Thanksgiving ending. はい。 So, wow, she had to look through 200 bags of other people's garbage. でもさ、ゴミって言ってもさ、例えば体から出たゴミもあるかもしれないけど、Yeah, diapers, babies, ああ、まあそれもあるか。 babies' その diapers. おしめとかもあるもんね。いや汚いものもあるか。オッケーオッケーオッケー。Why? You think garbage is not gross? だってそこまで、トイレから出てきたものがこう入ってるわけじゃないでしょ。ゴミってキモいじゃん。まあまあまあ、そうだけどさ、そこまでリングのためだったらいいんじゃない？はい。Okay, so anyway, so that's a happy ending for the New York lady. よかったです。 Congratulations, she found her ring. Okay, next story is from Florida. フロリダ。そういえば最近ストレンジニュースやってなかったけど、フロリダが一番ストレンジニュース多いんだよね。Florida has many crazy people doing strange things. はい。 Yeah. So in Florida, they had a marathon. はい。マラソンね。Yeah. And one lady got lost. あれマラソン走ってて、一人の女性が迷子になったの？ Yeah. すごいね。どういうことだろうね。So maybe her family was waiting for her at the finish line, はい。 and she never came. そうか。だっていろんな人同じ方向走ってるのにね、迷っちゃうんだね。Yeah. I think they were in like a very, like a, you know, like a forest or like a trail, not in the city. なるほど。普通のマラソンっていうよりも、なんていうのかな。日本でちょっとレクリエーションみたいなのがあるんだけどさ。Yeah, but it's a regular marathon, but she got lost. でちょっともう入り組んだとことか森の中とか
っていうコースがあったのかもしれないね。Yeah, she was lost for about 12 hours. 11時間も。Yeah. They finally found her at midnight. まあでも夜中でも見つかったってことだね。Yeah. They finally found her. And she says she wasn't worried because she knew her family would find her. 甘えてんじゃないよと。甘えてるね。家族が探してくれるからねってことだね。But I am very suspicious about... 疑いがあるの？ Yeah. 何を疑ってるって？ So, she says, "Oh, sorry, I got lost. Naturally, I took a wrong turn." And I think, meh, 何？ I don't believe her. どの点でおかしいかな？ I think maybe she was trying to find a shortcut. ショートカット探そうとしてたら迷っちゃったっていうこと？ Yeah, maybe she thought, oh, if I go this way, then I can win. なるほど。そしたら迷っちゃったと。Yeah, so I think maybe she was trying to cheat. ああ、もうチート、ずるっこしようとね。Because the marathon, the path is very easy to follow. Like there's many people running in the race. So everybody goes right, and then she goes, haha, I'm gonna go left. それまあライトのところをレフトじゃないだろうけど。So the reason why I'm suspicious is because there was a famous story about a lady cheating. その女の人がズルをしてっていうその有名なストーリーがあるって？ So it was one of the most famous marathons in the world. はい。It's called the Boston Marathon. ボストンマラソン。Yeah. で、それでもしかしてズルをした女の人がもしかして優勝したとか？ Yes, so it was many years ago, and the lady's name was Rosie Ruiz. Okay? Now, it's the Boston Marathon and the New York Marathon are in the city, like in the downtown area. 街中のマラソンなんだね。Yeah. So, Rosie Ruiz, she started the marathon, and then she exited and took a subway. もうエグゼっていうのはそのコースから外れて地下鉄に乗ったんだ。Yeah. So she took a subway and then she rejoined the marathon 1 kilometer before the finish. ああ、じゃあ1キロフィニッシュの手前でもう一回そこにこう入った。And this is like one of the most competitive and famous marathons in the world. Maybe it's the most, the Boston Marathon. Competitive っていうのはそのあれだね。競技として the best runners in the world are competing in this marathon. Yeah. So she oh look, subway station. Okay, I'll just take a train. And then she came out and she burst out of the crowd. Burst out. もうその人混みのところからバララッと入ってきたってことね。And came back into the race. And maybe she said like, "Oh, I was just tying my shoelaces." まあ靴紐結んでたんです。Yeah, and then she won the race. 勝ったの？ Yeah. そっか。For women. 女性部門としてね。Yeah. So she was the fastest woman, and she set a world record. She was the fastest woman ever to run a marathon. そんなに速かったのね。And everyone was amazed. Wow, we have a new marathon star. And so she
went on the TV interviews and, そうだろうね。you know, but right away, many people were suspicious. もうじゃあ、その、たくさんの人がもう疑ってたんだね。Yeah. First of all, she wasn't breathing heavily. もうその、はぁはぁしてなかったってことだね。Yeah. So she won the marathon 40 kilometers. はい。And she wasn't going, she was like, yeah, hey, I finished. I'm number one. はい。それ And the other thing ア was, メリカ人でしょ、それ。yeah, yeah. Well, she's born in Cuba, but そうか。 the other thing was her legs, her thighs. はい。People looked at her legs and they said, なるほど。その、those legs look a little bit fat. 足の太さ、その筋肉じゃない感じって感じだよね。They said, I don't know about those. Like, marathon runners have, you know, their legs all look the same, you know, there's no fat. そうだね、すごい筋肉。Yeah, they're professional marathon runners. And her legs were like, you know, maybe she was very beautiful. I don't know, but her legs were a little bit like chubby. And so ちょっと太めでね。the other runners were like, はい。And then one reporter, like TV interview reporter, asked her, why aren't you tired? どうして疲れてないんですか？ Yeah, and she didn't have too much sweat. 汗もかいてなくてね。Yeah, she didn't have like too much, like not that much. And the reporter said, "Oh, how come you're not tired?" And she said, "Oh, you know, today was just perfect. I woke up today with lots of energy." And ran the fastest race in the world. それバレたのって結局いつバレたの？最終的には。Very soon. まあそう。After a few days. でもそんなにかかったんだ。Yeah. So people were like suspicious, and then here the thing is, to run in the Boston Marathon, you have to be like a high level marathon runner. それだけボストンマラソンっていうのはそのハイレベルな So you have to qualify. qualify. まあ選ばれてその資格を持たなきゃいけないところだね。So a few months earlier, during the New York Marathon, はい。she did the same thing. ニューヨークマラソンでもやったんだこいつ。But she didn't win. So one lady remembered, oh, I know her. I met her on the subway, on the train in New York. We walked to the marathon together. I remember her. So she did the same thing in New York. そのニューヨークで同じことやった時にその目撃者がいたわけだね。Yeah. 結局ね。And she met a woman on the train who was a professional photographer. はいはいはい。And the woman was going to the finish line. And Rosie Ruiz also went to the finish line. But she came a little before, and then she said, oh, I hurt my knee. But she qualified because she finished the marathon. ニューヨークマラソンではちゃんとフィニッシュしたから結局そのボストンマラソンに出る資格が得られたってことかな。That's right. なるほどね。So she finished the New York Marathon in less than 3 hours. 3時間切らないとボストンマラソン出れないんだ。I don't know. まあ、そっか。でもそれも、anyway. 結局あれでしょ？その地下鉄を利用して、Yeah, やったってことね。she did the same thing. なるほどね。Yeah. So that's why when I heard this lady in Florida, I thought, did she really get lost? そういうことか。Or was she trying to find a shortcut? なるほど。地下鉄がないから、まあ、せめて近道だね。Yeah.
But that's what you get はい。 for trying to cheat. チートね。 Maybe she just got lost. はい。まあまあ。 I'm not sure. OK。 Okay, one more. Last strange news. OK。 All right? Okay, last strange news comes from Egypt. ほら、珍しいところ。そのさ、その、ポッドキャストだとね、動きがわからないでしょで俺いつもね、エイブがそういうなんかストレンジ動きをするところ、なんとかして見せたいね。Because it's strange news. それジュースじゃなくてもなんかこういろいろやってるじゃない Okay. 踊ってんじゃん。 So, はいはい。 the last strange news はいよ。 comes from エジプト。 Shibin el Qom, Egypt. あ、そんな土地名があるんだね。 Yep. There is a man. His name is Mohammed Hagras. OK。 Okay. モハメド・ハラスさん。はい。He used to be an engineer, used to be っていうのは過去にだね。以前はね。but now はい。 he's a beekeeper. B って蜂 Yeah. 蜂のキーパー。あ、 It's like, 蜂育てる人。いやなんてんだっけな、日本語。養蜂所。 it's very important for agriculture. まあ農業にはとても重要 Yeah. な。 And also, you get honey. そうだね。まあ蜂蜜ゲットできるからね。はい Yep. 養蜂所だね。うん、養蜂所のはず。 So, he loves bees. あ、そう。 Yeah. 蜂蜜が好きなわけじゃなくて、蜂が好きなんだね。 He loves bees. はい。 Yeah. So he quit his job as an engineer エンジニアを辞め and て、 he started beekeeping. はい。 Now his goal is to show the world that bees are not aggressive. 危険ではないということを世界に知らしめたいということだね。 Yes. うん。 He wants to show the world that bees are beautiful. はい。 So うん。 he's famous for making what does he call it? Sorry, hold on. For making a beard of bees. beard of bees, beard? beard ってヒゲ Yeah. うん。嘘あ、嘘 So he puts a special box of bee hormones うん。 from the queen bee うん。 on his face. クイーンビー、女王蜂のから取れたホルモン的なものを Yeah. 顔につけてんの彼が。 Yeah. So he puts it under his chin. 顎の下ぐらいにつけてる。 Yeah. うん。 And then all the bees come and make a big beard of bees. そのホルモンつけてるやつつけると、たくさん蜂が寄ってきて、で、彼のヒゲみたいに見えるぐらいいっぱい来るってことなんだ。キモ。 Yeah. So he does this and he goes to special beekeeping events and competitions. 競技うん。 Yeah. And his specialty is the beard of bees. はい。はい。うん、蜂のヒゲみたいな感じかな。 Yeah. So, in the competition, there are some other people. There's one Canadian, maybe she's a sexy woman. あら、いいですね。はい。 Hold on, Yoshi. Yeah. So, and she makes a bee bikini. あらららららららら、それピクチャーあるよね、多分。 No. ないの There's a picture of the beard of bees. それはいいよ、別に。 If you Google bee bikini, maybe you can find. オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと Maybe. ね。 Yeah. So she's Canadian. Yeah. Crazy Canadians. はい。 And the world record is a
I guess it's 蜂の数 who can get the most bees? 蜂の数だね、じゃ I guess so, yeah. あ。So the world record is a Chinese beekeeper, はい。 and he made bees come all over his whole body. なるほど。まあ、もう全身蜂だらけ。 Yeah. うん。 And the weight of the bees was 110 kilos. 全部の蜂合わせて108キロかな。 Yeah. About 1 million bees. 100万 B。 Yeah. 100万蜂ね。うん。 Yeah. And he also says that, you know, bees are good for medicine. 蜂から薬作る？ Well, 蜂蜜が体にいいからかな。 I think, yeah, honey is good for your body. I will talk about that in a moment. Hey. But he says people come to his farm はいはい。 and they get stung. は？あ、何 They, それ？ yeah, they get a bee sting. あの、 So they get 蜂に刺されて stung by bees. 蜂に刺されて。 Yeah, and he tells them, yeah, it's good. You can. I don't know. 蜂に刺される。でもさ、その蜂の種類にもよるでしょ。ハニーを作る蜂ってなんだっけ？蜜蜂か。 So when in English, bee is hachimitsu. No, 蜜蜂。 Yeah, うん。 that's bee. That's B。うん。 Yeah. So other like there's really aggressive. うん。あれは、スズメバチ。 Yeah. So in English we call those wasps. Or, Wasps. Yeah, or hornets. Hornets。 Yeah. 種類違うでしょ、それ。 Yes. So those are not bees. あれ B って言わないの？ Yeah, bees. If they sting you, they're gonna die. あ、まあまあ。スズメバチとか、あ、ちょっと待って。ミツバチが刺すと、そのミツバチ自体が死んじゃう。って Yes. ことだね。うん。 Yeah. So mitsubashi, mitsubachi is bee, B。うん。 and the other ones are wasps Wasps. or hornets, Hornets. or nantoga bantoga wasp or nantoga bantoga hornet. So bees are always honey bees. そうなんだ。英語では、ハニーを作る蜂だけを B っていうんだね。Yes. Yeah. なるほどね。 So if it doesn't make honey, it's not a bee. そっか。じゃあ、スズメバチとかいうの蜂ってついてるけど、英語では蜂とは認識してないんだね。認識というか、そう種類には分けてないんだね。 Yeah. あ、なるほど、なるほど。Yeah, that's some kind of wasp. Wasps. Yeah, Hey. wasps. Yeah. So actually, I think it's very healthy to eat honey. ハニーはね、そうだね。うん。 And people say that if you go to a new place or area, you should eat the local honey. そうなの？新しいとこ行ったら、そこで取れる蜂蜜を食べるべきと。 Yeah. どうし The て？ reason is that local area, the bees go everywhere はい。 and they gather honey. So the bees make antibodies that fight 結構 local disease Lo- and local sicknesses. ローカルで発症しそうなその病気の抗体を持 Yeah. ってるも So の the は、 bees have those antibodies アン that ティバディ fight, ね。抗 yeah, 体。うん。 that fight those bad things. じゃあそれを蜂蜜として体の中に入れるからもう抗体ができちゃうと。 Yeah. アンティボディができる。 So many people say that if you go to, if you go to Thailand, then you should eat Thai local honey, なるほど。 and it's good. It'll help you not to get sick there. そうか、初めて知った So ね。 thank you, bees, for your hard work. なんかストレンジニュースじゃなくなってきたんじゃない今日。あれ The beard of bees. あれあ、そっちね。めっちゃ変わってんじゃん。これ話変わっちゃったよ。 It's crazy. なんかちょっと難しい話だからチャレンジエディションに持ってく？いやいやいや、普通のエピソードでいいか。Yeah. うん、オッケーオッケー。Okay, well, thank you for listening. はい、あ、終わりだね。Yep. オッケー。Rate and review on iTunes. そうだね。 And please give us any questions, comments, feelings on Facebook or
問い合わせpage on 55english.jp そう、最近それ言ってなかったね。55english.jp ね。55english.jp そう、あとは、もしスポンサーになりたかったらどうぞ。ご自由にどうぞ。スポンサーになりたかったら。なりたくないでしょう。If you are the 社長 of a red wine or beer company, すっごい限定してる、ね。We will read your advertisement and we will drink your beer. まあスポンサー以外でほら、ちょっと今俺考えてるからいろいろ。Okay, どうぞ。いや、言わないよ、まだ。だってできてないもん。まだね。Okay. まあね。All right, thank you for listening. See you next time. はい、またお会いしましょう。